Lajna don't have MTA team? Not in the West Coast. Not in the West Coast. In the East Coast we did. So why didn't you bring them here? We'll have to work on it. We did want the ladies to do the. Acha. So you should try to be self-supporting in every field, huh? अच्छा जी, क्या प्रोग्राम है? आयशा वदूद तिलावत. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No. I will be reciting Surah Al-Jumu'ah verses 1 to 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. अच्छा. सादिया अहमद तर्जुमा. मेरे प्यारे हजूर, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं आपके सामने सूरतुल जुम्मा की तलावत की गई आयात 1 ta 5 का तर्जुमा फरमूदा हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमुल्लाहु तआला पेश करती हूँ. मैं अल्लाह की मदद के साथ रांधे हुए शैतान से पनाह मांगती हूँ. अल्लाह के नाम के साथ जो बेइंतहा रहम करने वाला, बिन मांगे देने वाला और बार बार रहम करने वाला है. अल्लाह ही की तस्बीह करता है जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है. वो बादशाह है, कुद्दूस है, कामिल ग़ल्बे वाला और साहिब हिकमत है. वही है जिसने उम्मी लोगों में उन्हीं में से एक अजीम रसूल मबूस किया. वो उन पर उसकी आयात की तिलावत करता है और उन्हें पाक करता है और उन्हें किताब की
اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی کھلی گمراہی میں تھے، اور انہی میں سے دوسروں کی طرف بھی اسے مابوس کیا ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے۔ وہ کامل غلبے والا اور صاحب حکمت ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اس کو جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ جزاک اللہ۔ انگلش ٹرانسلیشن سنبل جتالہ۔ میرے پیارے حضور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I will be reading the English translation of the verses just read from Surah Al-Jumu'ah, chapter 62, verses 1 through 5. I seek refuge with Allah from Satan the rejected. In the name of Allah, the gracious, the merciful. Whatever is in the heavens and whatever is in the earth glorifies Allah, the sovereign, the holy, the mighty, the wise. He it is who has raised among the unlettered people a messenger from among themselves, who recites unto them his signs, and purifies them, and teaches them the book and wisdom, though before that they were in manifest error. And he will raise him among others of them, who have not yet joined them. He is the mighty, the wise. That is Allah's grace. He bestows it on whom he pleases, and Allah is the Lord of immense grace. Jazakumullah. اچھا، جس نے اردو میں ترجمہ کیا ہے، کس نے کیا ہے؟ اردو سے پڑھ کے کیا ہے؟ اردو پڑھنی آتی ہے؟ اچھا، تو پھر مابوس نہیں ہوتا، مبعوث ہوتا۔ اچھا، چلو سائرہ جنجوگا حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیرا لہ۔ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے سارے کام برکت ہی برکت ہوتے ہیں۔ یہ فضل صرف مومن کے لیے مختص ہے۔ اگر اس کو کوئی خوشی و مسرت اور فراخی نصیب ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے، اور اس کی شکر گزاری اس کے لیے مزید خیر و برکت کا موجب بنتی ہے، اور اگر اس کو کوئی دکھ اور رنج، تنگی اور نقصان پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے، اور اس کا یہ طرز عمل بھی اس کے لیے خیر و برکت کا ہی باعث بن جاتا ہے، کیونکہ وہ صبر کر کے ثواب حاصل کرتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا، صبا پاشا۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ My beloved Hazur, Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. وعلیکم السلام۔ I have been given an opportunity to present a translation of the hadith that has been just presented. Suhaib,
ibn Sinan relates that the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Wondrous is a case of a believer. There is good for him in everything, and it is so for him alone. If he experiences something agreeable, he is grateful to God, and that is good for him. And if he experiences adversity, he is steadfast, and that is good for him." Muslim. May Allah enable us to be among those believers who are steadfast in all circumstances. Ameen. Jazakallah. نعت گروپ. پیارے حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بدرگاہ ذیشان خیر الانام شفیع الورا مرجع خاص و عام بصد عجز و منت بصد احترام یہ کرتا ہے عرض آپ کا ایک غلام کہ اے شاہ کونین عالی مقام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام. حسینان عالم ہوئے شرمگین جو دیکھا وہ حسن اور وہ نور جبین پھر اس پر وہ اخلاق کے اکمل ترین کہ دشمن بھی کہنے لگے آفرین زہے خلق کامل زہے حسن تام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام. خلائق کے دل تھے یقین سے تہی بتوں نے تھی حق کی جگہ گھیر لی ضلالت تھی دنیا پہ وہ چھا رہی کہ توحید ڈھونڈے سے ملتی نہ تھی ہوا آپ کے دم سے اس کا قیام علیک الصلاۃ
السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام. محبت سے گھائل کیا آپ نے دلائل سے قائل کیا آپ نے جہالت کو زائل کیا آپ نے شریعت کو کامل کیا آپ نے بیاں کر دیے سب حلال و حرام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام. جزاک اللہ. چلو اچھا انگلش ٹرانسلیشن سلمانہ شاہ. My beloved Hazur, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام. In the name of Allah, the most gracious, the ever merciful. Translation of the poem written by Hazrat Dr. Mir Muhammad Ismail Sahib Raziyallahu Ta'ala Anhu. A gift of salam respectfully presented to the greatest among creation. At the majestic court of the greatest of creation, the highest intercessor, the refuge of one and all, with great humility and with great respect, submits this humble servant of yours. That, O most exalted, Lord of both worlds, on you be blessings, on you be peace. The world's handsomest became humbled upon seeing your beauty in the light of your countenance, and more your morals most perfect, that even the enemies began to sing your praises. Such excellent morals, such perfect beauty, on you be blessings, on you be peace. The people's hearts were devoid of faith. Idols had taken the place of truth. Darkness was spreading throughout the world. The truth was nowhere to be found. But the truth became established through your life-giving breath. On you be blessings, on you be peace. You won them over with love. You convinced them with certain proofs. You made the darkness disappear. You perfected the Shariat. You made clear the allowed and the forbidden. On you be blessings, on you be peace. Jazakallah. رملہ ملی ملفوظات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ملفوظات میں سے ایک اقتباس پیش کرنا چاہتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ہادی کامل کو یہ دونوں باتیں دیکھنی پڑیں. ایک وقت تو طائف میں پتھر برسائے گئے. ایک کثیر جماعت نے سخت سے سخت جسمانی تکلیف دی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے استقلال میں فرق نہ آیا. جب قوم نے دیکھا کہ مصائب و شدائد سے ان پر کوئی اثر نہ پڑا تو انہوں نے جمع ہو کر بادشاہت کا وعدہ دیا، اپنا امیر بنانا چاہا، ہر ایک قسم کے سامان آسائش مہیا کر دینے کا وعدہ کیا، حتیٰ کہ عمدہ سے عمدہ بیوی بھی، بدی شرط کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی مذمت چھوڑ دیں. لیکن جیسے کہ طائف کی مصیبت کے وقت، ویسے ہی اس وعدہ بادشاہت کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پرواہ نہ کی
और पत्थर खाने को तरजीह दी। सो जब तक ख़ास लज्जत ना हो तो क्या ज़रूरत थी कि आराम छोड़कर दुखों में पड़ते। जज़ाकल्लाह। मरियम शेख, कौन है मरियम शेख? हैं तो पढ़ो। My very beloved Hazur, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I'm going to present a passage from the writings of Hazrat Promised Messiah alayhi salam. High morals of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace and blessings be upon him. Our perfect guide, Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace and blessings be upon him, encountered both of these situations. At one time, he was even pelted with stone in Taif. Though he had to endure harsh physical pain at the hands of a large group of people, he never wavered his perseverance. When the nation observed that none of these trials could shake his resolve, they offered him the kingdom as their leader, as well as all the conditions of all the provisions of comfort, including the offer of a best woman. Their only condition was that he must stop castigating their idols. As in Taif, Holy Prophet, peace and blessings be upon him, did not pay any heed to such offers of kingdom, and preferred to be pelted with stones instead, unless there was a special joy and pleasure in this suffering. There was no reason for him to prefer pain over comfort. Malfuzat, Volume 1, page 17. Jazakumullah. अच्छा, ये पावर पॉइंट क्या उन्होंने मदिया, मली, नायला चौधरी, ताहिरा, राना, अतिया खान, सालिया डार, हाँ जी, क्या कहना है? मोहम्मद मैसेंजर ऑफ पीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। The topic of our presentation is the character of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. In today's world, it is evidently observed that Islam is exceptionally misunderstood, and that the Prophet sallallahu alaihi wasallam characters is increasingly defamed. People in general are good-natured. However, due to ignorance on the most part, they get influenced by the propagandas. Due to ignorance or sheer mischief, the media slanders and propagates lies about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Such hideousness rapidly spreads, and people actually start believing that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was na'uzubillah, a barbaric man. As a waqfina, it is our responsibility to learn about the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and project his true person to the world. We may begin to remove misconceptions surrounding our beloved Master sallallahu alaihi wasallam only when we ourselves understand that he truly possessed an immaculate character. There should be no hesitation in upholding his honor and beauty, as it is our duty to inform that world about the individual whom Allah sent in this world as Rahmatul lil Alameen, or as a mercy for all mankind. As we will be talking about the character of Prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, it will be desirable to know the definition of the word. One dictionary defines character as the complex of mental and ethical traits marking a person. In another dictionary, character is said to be the stable and distinctive qualities built into an individual's life which determine his or her response regardless of circumstances. This simply stated means inbuilt distinctive qualities of a person irrespective of circumstances around. Now I will pass it on to Naila, who will review the conditions of Arabia at the time of Prophet sallallahu alaihi wasallam's birth. This context is important as it permits one to fully appreciate the distinction of his character. Assalamu alaikum wa rahmatullah, pyare Hazur. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was born at a time when humanity was at its lowest ebb. Arabia was a polytheistic society where alcohol used to be part of a daily life and drunkenness was considered virtuous.
Gambling was rampant, criminal behavior was considered a rite of passage, polygamy and incest common, slavery widespread, slaves and women had no status or rights, women were objectified, slaves were murdered without consequence, female infanticide was prevalent, and war victims were severely mutilated and cannibalized by Arabians. Despite growing up in such a hellish scene, from a young age, Muhammad ﷺ enjoyed intense worship with one's God. He would regularly travel 2 to 3 miles to pray in solitude for several hours. His purity and righteousness was so distinguished and transparent that Arabians titled him As-Sadiq and Al-Amin, that is, the most honest and the most trustworthy one. He did not engage in quarrels, and he interjected in disputes only to terminate the disturbance and achieve peace. Our beloved Prophet strived all his life for the establishment of peace. His personal and professional life never discouraged him from making decisions based on absolute peace and justice. Let me quote an example here which will elaborate upon the extent of justice our Master Prophet practiced and taught his companions. When the Meccans invaded Medina at the Battle of Badr, one of the Holy Prophet's uncle, Abbas, who was an idolater, was captured by the Muslim army. In those times, prisons did not exist, so prisoners stayed in the masjid. The Holy Prophet ﷺ used to sleep in the room adjacent to the masjid, and one night he was unable to sleep because he could hear the sobs of his uncle from within the masjid. When a companion learned of this, he went to loosen the ties on Abbas. Afterwards, the Holy Prophet ﷺ was alarmed that why the sounds had stopped. A companion then said that the ties of Abbas had been relaxed, to which the Holy Prophet ﷺ said that, if you have done this to Abbas, then do it for every prisoner. Now Atiyah will discuss the Holy Prophet's teaching at different spheres of life. Beloved Hazur, Assalamu alaikum wa rahmatullah. In the next few minutes, we will mention the teachings of the Holy Prophet at various stages and spheres of life. These teachings, if adhered strictly, will ultimately germinate a peaceful life at individual, community, and national levels. What he taught about the treatment of parents. In the Quran, Allah says, "For men there is a share of which parents, near, and relatives leave, and for women there is a share of which parents and near relatives leave, whether it be little or much, a determined share." Chapter 4, verse 8. How we should treat our mothers. We know that in those days, Arabs treated their mothers and women particularly with extreme atrocities and cruelty. To evaluate this condition, the Holy Prophet enunciated that paradise lies under the feet of your mothers. Jannat mao ke kadmo ke niche hai. This indicates the outstanding status of women in Islam, far superior than granted by any other religions of the world. His teachings about the treatment of non-Muslims. Furthermore, Hazur sallallahu alaihi wasallam demonstrated love and brotherhood with interreligious groups. Once, a deputation from the Christian tribe of Najran visited him in Medina to exchange views on religious matters. This dialogue took place in the masjid for several hours, and at one point, the leader of the group requested to leave to convene elsewhere with his party for prayers. The Holy Prophet ﷺ offered the masjid as a site for their prayers, saying that a masjid is a place for anyone to worship God, so they had full freedom to practice their form of worship there. Zurqani. Non-Muslim minorities enjoyed every freedom as the Muslims in the Islamic State under the Holy Prophet ﷺ of Islam. Non-Muslim minorities have every freedom to practice their religion in an Islamic state. His teachings recognizing rights of the poor. The Holy Prophet ﷺ took steps to rid the inequalities of wealth to create the necessary establishment of economic peace. The Holy Prophet ﷺ recognized the rights of the poor within the wealth of the rich through the institution of zakat. What were his teachings at time of war? The Holy Prophet ﷺ dealt with all matters peacefully, even in the midst of battle. If the opponents would cease fighting, the Holy Prophet ﷺ would not continue.
The Holy Prophet ﷺ teaches that in Islam, the beliefs of any religion, no matter what they believe, should never be undermined. Islam forbids aggression, and all persecution does jeopardize peace and promotes war. The Holy Prophet ﷺ teaches that peace can ultimately be built on acceptance of others' beliefs. What he taught, how to be a just ruler. Islam is a religion that didn't label its preferable type of government, but in the terminology of today, Islam prefers a democratic form of government. The Holy Prophet ﷺ taught that authority vested in rulers is not their own private property, but a national trust that is invested in them, and their authority should be discharged with absolute justice. Now Madiha will talk about the farewell address delivered by the Holy Prophet ﷺ. Pyare Hazur, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I will share a synopsis of the farewell address. This farewell address or sermon was delivered on the 9th of Dhul Hijjah in the Urana Valley of Mount Arafat. This address provides a comprehensive guideline for all mankind for achieving national and international peace. The Holy Prophet ﷺ said, "O men, what I say to you, you must hear and remember. All Muslims are as brethren to one another. All men, whatever nation or tribe they may belong to, are equal. Even as the fingers of the two hands are equal, so are human beings equal to one another. No one has any right, any superiority to claim over another. O men, your God is one, and your ancestor is one. An Arab possesses no superiority over a non-Arab, nor does a non-Arab over an Arab. A white man is in no way superior to a black, nor for that matter is a black man better than a white. The most honored among you in the sight of God is the most righteous among you. To take any man's life or his property or attack his honor is an unjust and a wrong act." Now I will hand it to Saliha, who will talk about non-Muslim views about our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. Very dear Hazur, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. From all what was presented here, it is very transparent for a righteous person to understand that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was a magnificent example of moral characters at all levels. Even non-Muslim scholars, historians, and religious leaders had a consensus about his character, and I would like to present just a few examples attesting to the same. Michael H. Hart, in his book The 100, a ranking of the most influential persons in history, writes, "My choice of Muhammad was the only man in history who was supremely successful on both religious and secular levels." Reverend Bosworth Smith says, "He was Caesar and Pope in one, but he was Pope without Pope's pretensions, Caesar without the legions of Caesar, without a standing army, without a bodyguard, without a palace, without a fixed revenue. If ever any man had the right to say that he ruled by divine right, it was Muhammad, for he had all the power without its instruments and without its supports." Similarly, Montgomery Watt mentions his readiness to undergo persecutions for his beliefs, the high moral character of the men who believed in him and looked up to him as a leader, and the greatness of his ultimate achievement all argue his fundamental integrity. To suppose Muhammad an impostor raises more problems than it solves. We conclude our presentation with prayers that may Allah empower us to convey the true image of the character of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and may He bestow wisdom on those who defame him. Ameen. Allahumma salli ala Muhammadin wa barik wa sallim innaka hamidun majid. Jazakumullah. Jazakallah. अब तो तकरीर अहमद सैयदा अहमद. Bismillahirrahmanirrahim.
پیارے حضور السلام علیکم رحمۃ اللہ. میری آج کی تقریر کا عنوان ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عورتوں پر احسانات. ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے مرد ہیں جنہوں نے عورتوں کے لیے نہ صرف آواز بلند کی بلکہ ان کے حقوق قائم کر کے دکھائے. جس زمانے میں ہمارے پیارے نبی مبعوث ہوئے اس زمانے میں عورت کی کچھ حیثیت نہ تھی. یہاں تک کہ عرب کے بعض قبائل بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفنا دیتے تھے اور اگر زندہ رہنے دیتے تو ان سے گھر کی خادماؤں سے بھی بدتر سلوک ہوتا تھا. بیوہ عورت مرحوم شوہر کی وراثت میں تقسیم ہوتی تھی. عورت کا اپنا کوئی حق نہ تھا. یتیم بچیوں کے حقوق کی کوئی ضمانت نہ تھی. عورت کی اس حالت کو حضرت سیدنا نوا مبارکہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ان اشعار میں بہت خوبی سے بیان کیا ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رخ پیش نظر وہ وقت بہن جب زندہ گاڑی جاتی تھی. گھر کی دیواریں روتی تھی جب دنیا میں تو آتی تھی. عورت ہونا تھی سخت خطا تھے تجھ پر سارے جبر روا. یہ جرم نہ بخشا جاتا تھا تا مرگ سزائیں پاتی تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کے طور پر عورت کو ایسی عزت اور احترام قائم کیا کہ تاریخ میں پہلے اس کی مثال نہیں ملتی. آپ نے فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے. بیٹیوں کی اچھی پرورش کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دی. بیوی کو اتنی عزت دی کہ اسے گھر کی ملکہ بنایا اور فرمایا کہ عورت اپنے خاوند کے گھر کی نگران ہے اور اس سے اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ گھر کے کام کاج میں اپنے اہل خانہ کا ہاتھ بٹاتے، آٹا گھونتے اور گھر میں جھاڑو لگا لیتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین نے عورت کو انسانی مساوات اور برابری کے حقوق دیے. مثلاً علم حاصل کرنے کا حق، جائیداد کی ملکیت کا حق، ورثہ کا حق، شوہر کے انتخاب کی منظوری کا حق، بیوہ کو نکاح ثانی کا حق، خلا کی صورت میں ظالم خاوند سے لیتی کا حق. غرض یہ ترقی یافتہ قومیں آج بھی اپنی عورت کو وہ مقام نہ دے پائی ہیں جو ہمارے پیارے آقا و مولا نے 1400 سال پہلے قائم کر دیا. میں اپنی تقریر کو حضرت سیدنا نوا مبارکہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ان خوبصورت اشعار پر ختم کرتی ہوں. وہ رحمت عالم آتا ہے تیرا حامی ہو جاتا ہے. تو بھی انسا کہلاتی ہے سب حق تیرے دلواتا ہے. ان ظلموں سے چھڑواتا ہے. بھیج درود اس محسن پر تو دن میں 100 بار. پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار. جزاک اللہ. اردو میں پڑھ رہی ہو؟ اردو میں پڑھا ہے سارا؟ کہاں سے سیکھی اردو؟ پاکستان. کب آئی تھی پاکستان سے؟ 2 مہینے پہلے. ہاں 2 مہینے پہلے؟ اچھا کمال کر دیا. چلو تمہیں تقریر تو کرنی آتی ہے. ہاں میرا خیال ہے امریکہ کی واقفات نو کو تقریریں اچھی کرنی آتی ہیں باقی لوگوں کی نسبت. اچھا ویسٹ کوسٹ کی تصویری جھلکیاں کون دکھا رہا ہے؟ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Pyare Hazur, we all members of Waqfine No are most grateful and honored for your blessed visit to California. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Pyare Hazur, we know your limited time and busy schedule here and may not be able to visit or see all of West Coast. So we have prepared a virtual tour in the Southwest region, which include our mosques, mission houses, recreational places, and famous universities. To begin, Hazur, here is a map of your travel. Pyare Hazur has traveled all the way from the United Kingdom to the west coast of USA, a distance of 5,437 miles or 8,750 kilometers. More than that. 5,600 something miles. Aage. In southwesterly direction, Alhamdulillah. This map highlights the west coast of US. Let's start our tour of the west coast.
Hazur, first of all, I would like to introduce Ahmadiyyat mosques of the West Coast. Starting from the top left, first we see Ahmadiyyat Mission House, Oakland. Moving clockwise, next is Yusuf Mosque in Tucson, Arizona. After that, it is this Bat Al Hamid Mosque, Chino. Next is Darus Salam Mosque, Bay Point, and Bat Al Salam, LA West. In this slide, the top left is Bat Al Basir, San Jose, and once again moving clockwise. Next is Bat Al Rizwan, Portland. After that, it is Seattle Mission House. Next is Salat Center, San Diego, and then Bat Al Aman, Phoenix. Where is Salat Center? Acha, chalo. Now we will show Hazur the main attractions in Arizona, Nevada, and California. I shall begin with Arizona. In Arizona, we have the Grand Canyon, which is one of the 7 natural wonders of the world. The canyon is up to 18 miles wide and 1 mile deep. 2 billion years of geological history is exposed as the Colorado River cuts through the canyon, a layer after layer of rock. Now Sadia Baji will take us to her home state, which is Nevada. Moving north, Nevada is known for Lake Tahoe. Lake Tahoe borders California and is the second largest lake in the U.S. To give you an idea of how large Lake Tahoe is, if the water was emptied from Lake Tahoe, it would cover the entire state of California with 14 inches of water. And it would be enough water to last everyone in the U.S. with 50 gallons of water per day for 5 years. Moving forward, Nevada is famous for Las Vegas, also known as Entertainment City. Las Vegas is called Entertainment City because it is widely known for its entertainment shows, gambling, nightlife, and casinos. It is also known as the City of Lights. And now Shemaila will present California. Assalamu alaikum, dear Hazur. California is home to the largest entertainment industry in the world, which is Hollywood. Despite that we live in cities renowned for their glamour and party life, as Wakfano girls, we at all times bear in mind that we live in the society, but are not of the society. अच्छा ठीक है खत्म No. No? We do not succumb to the materialistic and Leave satanic karo microphone, bring closer. We do not succumb to the materialistic and satanic culture that dominate Las Vegas and Hollywood. But there is much more to California than the glamour and hype of Hollywood. In California, there are also entertainment theme parks. Universal Studios is a movie studio and amusement park. Visitors enjoy the 3-dimensional experiences that are modeled after scenes from popular films. On the slideshow, there is a picture of a Back to the Future amusement ride, and we also featured the Disneyland theme park, where visitors, especially children, enjoy meeting characters from their favorite animated films. Death Valley is in California's Mojave Desert. It is about 140 miles long and is the lowest and driest part of North America. Because temperatures may reach up to 134 degrees Fahrenheit, no vegetation or water exists there. Death Valley received its name from 2 travelers that were stranded there in the 1800s and thought they would die. Moving through California, we now come across the Yosemite National Park. It is over 750,000 acres and extends from California all the way through to the state of Nevada. In 1989, Khalifa Rabi Rahmullah Ta'ala visited the park for 2 days and really enjoyed his visit. The park is 94% wilderness and is home to the sequoia tree, which is the strongest tree in the world. Up next on our tour is the Golden Gate Bridge, which is the hallmark of San Francisco. It was built in the year 1937 and is named after the strait that connects the Pacific Ocean to the San Francisco Bay. Now Jamila will tell us about different schools here in the U.S. Respected Huzur, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. No, Islam. California is home to several high-caliber universities such as UC Berkeley,
UCLA, UCSD, and USC. However, the three most prestigious are Stanford, Caltech, and UCSF. Private universities. First is Stanford University. Stanford is a research university located in Northern California and is considered to be one of the most prestigious universities in the United States and in the world. Stanford faculties and former faculties include 29 Nobel laureates. Next is Caltech, or California Institute of Technology. It is famous for its physics, engineering, and technology programs. Ranked as the best university in the world for engineering and technology, 17 alumni and 14 non-alumni faculties have won the Nobel Prize and are associated with NASA. University of Southern California, or USC, known for its journalism, film, and architecture program. California University Systems. Two widely known university systems in California are University of California and California State University. To name a few, UC Berkeley is the first University of California established in 1868. Ranked number 1 for public university in the United States, Berkeley faculties, alumni, and researchers have won 71 Nobel Prizes. Few of us are the students at the moment. UCSF, or the University of California, San Francisco, consists of a medical school, a medical center, dental, pharmacy, and nursing programs, as well as graduate and doctoral programs for biological and biomedical sciences. UCSF is unique for being the only University of California campus dedicated solely to graduate education. Lastly, University of California, Los Angeles, or UCLA, is the second oldest of the 10 UC campuses, and its School of Management is a highly ranked graduate program. Jazakallah. You are an Asian? Are you an Asian? Huh? Yes, I am. Okay. You're studying in university? Yes, at UC Berkeley. Which university? University of California, Berkeley. Okay. The best university in the whole of United States. This is the one? Your university is the one which is on top of all the universities in the United States? Yes, Huzur, for public universities. Acha. What is your subject? I'm intended media studies. Huh? Media studies, yes. Huzur. Acha. What is the rating of your subject in the whole of the... I will be becoming a journalist. Acha. Namai, in your department is also on top of the list as far as the rating of the university is concerned? In this university? You don't know. Not you don't my know. department. Acha. This concludes our virtual tour of the West Coast. We hope you have enjoyed this tour and we are blessed to have you with us. Yes. Jazakallah. लगता है उतर आया है खुद मौला ज़मीं पर सद शुक्र है सद शुक्र है सद शुक्र खुदा का सद शुक्र है तशरीफ यहाँ लाए हैं आका लाए हैं आका सद शुक्र है तशरीफ यहाँ लाए हैं आका लाए हैं आका। अच्छा, मैंने शायद सच शुक्र इसलिए कह रही हो कि टीवी ऑफ हो गया था
تو اب مجبوراً بعض چیزیں دیکھنی پڑیں گی. اچھا تم نے کوشش کی تھی کہ میں ویسٹ کوسٹ دیکھ لوں سارا, اور تمہارے پیچھے جو بیٹھے ہیں نا ٹی وی کے اسٹوڈیو میں, انہوں نے کوشش کی ہے خود پھر کے دیکھو, یہاں نہ دکھا سکوں میں. اچھا, یو آر دا اونلی ون ہو ڈزنٹ نو اردو. You know Urdu? No, you don't. You all her sister? Acha, acha. You're also studying in the university? Yes, sir, I'm still in community college. Huh? I'm still in community college. So you are younger than her? But she is studying in university and you are... She's in first year. She's in first year and you are? In second year. That's in second year. Acha. اب تو ہو گیا ختم, اب کچھ نہ کریں, اب چھٹی کریں. اچھا, تو یہ ٹوٹل ویسٹ کوسٹ کی لجنہ کون ہے سیکٹری وقفے نو؟ یہ ٹوٹل نمبر ویسے وقفہ نو کا 57 ہے, 34 اس وقت موجود ہیں. اچھا, باقی چھوٹی عمر کی بچیاں. چھوٹی عمر کی بچیاں ہیں, تو میں دیکھ سکتا ہوں چھوٹی عمر کی بچی ایک پیچھے ہی بیٹھی ہے, چند ایک یہ بھی بیٹھی ہیں. چھوٹی عمر سے مراد بلو 7, چھوٹی عمر سے کتنے مراد ہے؟ بلو 7 جو ہیں انڈر 10. اچھا اچھا, اور yes please. We would appreciate if you could give them the Ah, they will get it, no problem. Huh? But perhaps you have some advice and So how many of you are going to be doctors? Acha, acha. And I hope you know that you are not going to work here in the United States. You will be sent out either to Africa or any of the third world country. ٹھیک ہے, راضی ہو, تیار ہو نا؟ اور teachers, you are going to be teacher? Inshallah, sir. Which subject? Or secondary school teacher or? Preschool to kindergarten. Huh? Preschool to kindergarten, sir. Pardon? I couldn't get you. Preschool of 4 to 5 years old. Yeah. Primary preschool. Yes, sir. Acha. You like small kids? Yes, sir. Acha. And what do you want to do? You, the other one, her sister, Indonesian. I want to become a journalist. Journalist? Acha. Yes, sir. Acha. اچھا, اور بس باقی نے کچھ نہیں کرنا؟ تم لوگوں نے کیا بننا ہے؟ ماسٹرز کیا ہوا ہے, شادی ہو گئی ہے؟ نہیں ابھی نہیں ہوئی, میس کمیونیکیشن میں. میس کمیونیکیشن میں؟ جی. پھر کیا کرتی ہو اب؟ ابھی تو یہاں پہ آئی ہوں امریکہ میں. کہاں سے؟ پاکستان سے. پاکستان سے ماسٹرز کر کے آئی تھی. اچھا, تو یہاں کس طرح آئی ہیں؟ یہاں پہ امیگریشن لی ہے؟ جی. فیملی پوری آ گئی ہے؟ صرف میں اور میری امی اور بھائی. اچھا. جی. اور کتنے بہن بھائی ہو؟ ماشاء اللہ 5 بہنیں 5 بھائی. 5 بھائی. اچھا, باقی سارے پاکستان میں؟ جی. میں اور میرا بھائی یہاں پہ ان کی شادی نہیں ہے ابھی, بس باقی سب کی شادی ہو گئی ہے. چلو ٹھیک ہے. اور میری بھی انگیجمنٹ ہوئی ہے. چلو ٹھیک ہے.
तो मास कम्युनिकेशन में है तो फिर उनको कुछ वक्त तो हैं MTA ऑर्गेनाइज करो यहाँ। और अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर, मैं पाकिस्तान से आई हूँ 1 साल पहले। मनाल नाम है मेरा, मनाल सफ़ीर। अच्छा, किस तरह आई हो? शादी करके हुज़ूर। शादी हो गया? क्या पढ़ी हुई हो? मैं वहाँ BSc करी थी, जब मेरी शादी होगी तो वो बीच में रह गई। बीच में रह गई तो? जी, फिर 4 साल मैंने वीज़े का इंतज़ार किया, वीज़ा लगे तो 4 साल वीज़ा लेने इंतज़ार किया तो बीच में पढ़ लेना था, BSc कर लेनी थी। वो कॉलेज एक दफ़ा छोड़ दिया था बीच में, तो फिर वो आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ता है। फिर क्या हुआ? तो वो जैसे ही यूनिवर्सिटी में लेने लगती थी तो वो कहते थे कि अभी तुम्हारा वीज़ा लग जाएगा, यूनिवर्सिटी में मत लो एडमिशन। तो फिर जब आते आते टाइम लग गया, तो अब इंशाल्लाह ताला आके पढ़ूंगी। क्या पढ़ोगी अब? हुज़ूर कंप्यूटर में कुछ करूंगी, क्योंकि अभी तो बिल्कुल 4 साल से माइंड बिल्कुल भी वो हो गया। ठीक है जी। और 3 मिनट और हैं, कोई बात? हाँ। Assalamualaikum. I had a question. I wanted to ask Hazur what he considers to be the most beautiful and important quality that a female waqfina could have, that a girl waqfina could have. The foremost thing is you have to be pious, righteous, God-fearing, right? Offering 5-time prayers, right? Reading the Holy Quran and the translation of it. And after having finished that one, read the commentary of the Holy Quran. Try to understand the Holy Quran, the true teaching of the Holy Quran, and train yourself in a way that you can express and convey the true teachings of the Holy Quran, right, to others. Set your example as a true waqf, I know, right? And if you know, there the true teaching of the Quran are that a woman or a girl should observe proper parda, right? Should refrain herself from mixing with the men or the society where which is not according to the traditions and teaching of the Quran and Islam. Okay? So you are the people who are going to set the examples, or you should set the example, so that other girls can follow you. Right? अगर तुम लोगों ने पर्दा छोड़ दिया, and if you leave parda and your dress is not modest dress, and you are too much involved in fashion and other sort of things, and you are not caring for mixed gatherings, and it's just so much interaction with men in your college and university, then you are not a true waqf no. जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। आगे किसने हाथ खड़ा किया था? यस। आप कहीं अगर कहीं जॉब करना चाह रहे हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट है कि आप ये मतलब नहीं कर सकते, तो उसके लिए ऐसी जगह जॉब ना करो जहाँ तुम लोग एटलीस्ट कम से कम जो पर्दा है, हिजाब है, वो ना ले सको। ठीक है जी जरूर। सिवाय इसके कि भूखे मरते हो। सिवाय इसके, सॉरी, भूखा मर रहा हो कोई? अच्छा। भूख में तो सूअर खाना भी जायज़ है, हैं? ठीक है,
تو ادروائز یہاں تو اتنی زیادہ سختی نہیں ہے. یورپ میں بعض ملکوں میں تو بہت زیادہ سختی ہے. ہیں ٹھیک ہے. جی ضرور. جزاک اللہ. اور کم از کم حجاب اسکارف یہ ہے کہ تمہارے بال ڈھکے ہوں اور یہ اتنا حصہ جھکا ہو. ٹھیک ہے. اور چہرہ نظر آتا ہے تو اس میں میک اپ نہ ہو. جی ضرور. ٹھیک ہے. اور اگر میک اپ کرنا ہے تو پھر منہ ڈھانکو. ٹھیک ہے. السلام علیکم حضور. میرا سوال تھا کہ ایک وقفے نو بچی کے لیے کون سا بہترین کوئی کریئر ہو سکتا ہے جو جماعت کو بھی اور ساری انسانیت کے لیے مدد دے سکتی ہے. تم کہتی میں نے ڈاکٹر بننا ہے. تم نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. کیونکہ میری کھڑا کیا تھا نا ڈاکٹر بننے کے لیے. سب سے بہتر یہی ہے. حدیث میں آیا ہے کہ 2 قسم کے جو علم ہے وہ سب سے اچھا ہے. ایک دین کا علم اور ایک جسم کا علم. سو one is knowledge of religion, number 2 is knowledge of your body, that is medicine. ٹھیک ہے. اور after that teaching is also a good profession for girls. پھر لینگویج بھی بن سکتی ہو. مختلف لینگویجز سیکھو. ٹرانسلیشن میں کام کرو. ٹھیک ہے. فلوشا کیا پڑھتی ہو؟ دعائیں پڑھتی ہو؟ جی. کوئی ایک دعا اسپیشل ہوتی ہے جو وقفہ نو بچی پڑھنی چاہیے، جو وقفہ نو بچی پڑھنی چاہیے ہر وقت؟ ہاں. جو نہ صرف وقفے نو بچی کو پڑھنی چاہیے بلکہ ہر بچی کو پڑھنی چاہیے. 5 وقت کی نمازیں. ٹھیک ہے. سمجھ آئی؟ اور قرآن شریف پڑھنا چاہیے. میں نے پہلے بتایا نا اس کو. سمجھ آئی؟ تم کب آئی تھی یہاں؟ پیدا ہوئی تھی یہاں؟ اچھا یہاں پیدا ہوئی تھی. بڑی اچھی اردو بولتی ہو. کس نے سکھائی؟ میری امی نے سکھائی تھی مجھے. امی نے سکھائی؟ آتی ہے اردو امی کو؟ امی اردو بولتی ہیں پنجابی گھر میں؟ اردو بولتی ہے میری. کہاں سے آئے تھے یہاں؟ میری امی ربا کی ہیں اور میرے ابو پشاور کے ہیں. امی ربا کے ابو پشاور کے ہیں؟ جی. تو پشتو آتی ہے؟ نہیں. اچھا. ہاں اب سے تو ہاتھ دے کے کھڑا ہوتا چلا جائے گا. السلام علیکم پیارے حضور. میں نے آپ سے دعا کی گزارش کرنی تھی. میں نے یونیورسٹی میں ہم نے کلاس سٹارٹ کی ہے اپنی جو جس میں سٹارٹ کیا ہے کلاس. اس کلاس کا نام ہے جیسس محمد اینڈ دا ماڈرن اسٹیٹ. اور اس میں جیسس محمد اینڈ دا ماڈرن اسٹیٹ اس میں اسٹوڈنٹس انرول ہوتے ہیں اور ہم ڈگنیٹریز آنریز کو بلاتے ہیں اس جماعت احمدیہ سے تاکہ وہ لیکچر دیں. تمہاری ایمسا ہے یہاں یونیورسٹی میں؟ ہاں جی الحمدللہ ہم نے اسٹارٹ کی ہوئی ہے. ہمارے کون ہے پریزیڈنٹ یہاں ویسٹ کوسٹ کی ایمسا کا یا لاس اینجلس کی ایمسا کا؟ اتنی یونیورسٹیاں ہیں یہاں. آئی تھنک ہر یونیورسٹی کا ڈفرینٹ پریزیڈنٹ. نو بٹ دیر از نو سینٹرل ایمسا آرگنائزیشن. No? Do you have any students organization in the universities? The girls student organization. Yes. Do you have any separate organization or the branch of the organization for the West Coast? For the West Coast. How many university students are here? Huh? Do we have the proper record that how many university students, girl students are here in this part of the country, in the West Coast? No, or at least they say there are 4 or 5 universities in the West Coast or in Los Angeles. How many universities are here?
Myself and Ramla? No, not Sorry. you are not university. You are a student. Oh, I'm sorry. How many students? How many universities are here? You introduced that there are 4 or 5 universities. Then you see University of California. 9. In California, you have how many? In California, you were giving me the name of universities in California, in the whole of California, or only in Los Angeles? There are like 3 systems: University of California, California State University, and private universities. Acha. So there are 10 University of California. There are 10 universities here. And then 9 Cal State University, and 9 what? 9 California State University. Acha. 21 universities. There are 21 universities here. Yes. What is your subject? Inshallah, in molecular and cellular biology. Molecular and general biology. Hanji. Acha. So you want to further your study by furthering doing medicine? Inshallah. Acha. अच्छा ठीक है अल्लाह हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम